नमस्कार. रयत शिक्षण संस्थेच्या राधाबाई काळे महिला महाविद्यालयामधून मी प्राध्यापक महेश जाधव. आज आपण या ऑनलाईन व्हिडिओ लेक्चरच्या तिसऱ्या लेक्चरमध्ये कॉस्ट अँड वर्क्स अकाउंटिंग या सब्जेक्टचा दुसरा टॉपिक जो आहे तो आज आपण पाहणार आहोत. अकाउंटिंग ऑफ ओव्हरहेड पार्ट फर्स्ट. लास्ट व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपण ओव्हरहेडचं क्लासिफिकेशन पाहिलं, मिनिंग पाहिलं. आता आपल्याला त्याच्या स्टेप्स आणि मेथड पाहायच्यात. Indirect cost which cannot be easily allocated to any specific job or processes because they are not capable of beginning identify with any specific job or processes. Also called as operating cost. Operating cost is equal to cost of goods sold plus operating expenses. Overhead cost ला आणखी काही नावं आहेत. Few more names: overhead expenses, overhead cost, overhead charges, overhead expenditures, on cost, supplementary cost, non-productive cost, burden cost, loading cost आणि indirect cost. Steps in overhead accounting: collection of overhead, allocation of overhead, apportionment of overhead, reapportionment of overhead and absorption of overheads. या 5 स्टेप जे आहेत ते आपल्याला याच्यामध्ये दिलेले आहेत. याच्यातली पहिली स्टेप आपण पाहूयात. कलेक्शन ऑफ ओव्हरहेड. ओव्हरहेड collection is the process of recording each item of cost in the record for the purpose of ascertainment of cost of each cost center or cost unit. The following are the sources document of collection of overheads. First, store requisition. Second, wages sheet. Third, cash book. Fourth, purchase order and invoice. Second step, allocation of overhead. Before the allocation and apportionment process, start the first step in departmentalizations of overhead expenses. मग त्याच्यामध्ये फर्स्ट डिपार्टमेंटलायझेशन्स म्हणजे काय? डिपार्टमेंटलायझेशन्स मीन्स क्रिएटिंग डिपार्टमेंट इन द फर्म सो दॅट द ओव्हरहेड एक्सपेन्सेस कॅन बी कन्व्हिनियंटली allocated or apportioned to this department. For example, machine, personnel, assembling, maintenance, power, tool room, store, account and costing. Allocation of overhead is the process by which cost items are charged directly to the cost unit or cost center. For example, electricity charges cannot be allocated to various departments if separate meter are installed, and salary to storekeeper can be allocated to store department. Cost of coal used in boiler can be directly allocated to the boiler house divisions. तिसरी स्टेप आहे apportionment of overhead. The overhead are to be allocated. However, if it is not possible to charge the overhead to a particular cost center or cost unit, they are to be apportioned to various department on some suitable base. हे बेस आपल्याला खालीलप्रमाणे दिलेले आहेत. एक्सपेन्सेस दिलेत आणि त्याचे बेस दिलेले आहेत. इलेक्ट्रिसिटीसाठी बेस राहील लाईट पॉईंट और मशीन आवर. रेंट आणि रिपेअर ऑफ बिल्डिंगसाठी बेस राहील फ्लोअर स्पेस. इन्शुरन्स आणि डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनसाठी बेस राहील व्हॅल्यू ऑफ मशीन. पॉवरसाठी हॉर्स पॉवर. एम्प्लॉईज इन्शुरन्स एक्सपेन्सेस अँड कॅन्टीन एक्सपेन्सेससाठी बेस राहील नंबर ऑफ एम्प्लॉईज. अ स्टेटमेंट शोईंग द अपॉर्शनमेंट ऑफ ओव्हरहेड इज कॉल्ड ॲज अ प्रायमरी डिस्ट्रीब्युशन समरी ऑफ ओव्हरहेड्स. याचे आपल्याला एक्झाम्पल देखील आहेत. चौथी स्टेप आहे रिअपॉर्शनमेंट ऑफ ओव्हरहेड. द डिपार्टमेंट आर ब्रॉडली डिवायडेड इंटू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अँड सर्व्हिस डिपार्टमेंट. Reapportionment of overhead means the overhead of the service department are reapportioned to the production department. The process is called as a preparation of secondary distribution summary of overheads. याच्यावर सुद्धा आपल्याला सेकंडरी डिस्ट्रीब्युशन समरीवर आपल्याला एक्झाम्पल्स आहेत. The method of reapportionment are divided into two types. First, non-reciprocal method and reciprocal method. First, non-reciprocal method. Under this method, the assumption is that while service department rendered the services to production department, they do not render service to each other. And second, reciprocal method. Under this method, the assumption is that the service department to render service to production department, they also render service to
other service department. The following methods are used under reciprocal methods. याच्या दोन मेथड आहेत. फर्स्ट रिपीटेड डिस्ट्रीब्युशन मेथड आणि सेकंड सायमल्टेनियस इक्वेशन मेथड. या दोन्हींचे आपल्याला एक्झाम्पल्स आहेत. फर्स्ट रिपीटेड डिस्ट्रीब्युशन मेथडमध्ये अंडर दिस मेथड सर्व्हिस रेंडर बाय सर्व्हिस डिपार्टमेंट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अँड अदर सर्व्हिस डिपार्टमेंट आर into form of percentage. The service department cost are reapportioned to the production department on the base of this percentage. The process is repeated again and again till the negligible figure is reached. दुसरी मेथड simultaneous equation method. This is an algebraic method in which simultaneous equation method are founded form and amount of the overhead expenses of each services department are found out by solving the equations. म्हणजे याच्यामध्ये आपल्याला इक्वेशन्स तयार करायचे आणि त्या इक्वेशन्सनुसार आपल्याला त्या सर्व्हिस डिपार्टमेंटच्या कॉस्ट ज्या आहेत त्या आपल्याला कॉस्ट आयडेंटिफाय करायच्यात. द टोटल एक्सपेन्सेस दिस ऑब्टेन आर देन डायरेक्टली ट्रान्सफर टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. आणि शेवटची स्टेप जी आहे ते ॲब्सॉर्प्शन ऑफ ओव्हरहेड. ॲब्सॉर्प्शन मीन्स चार्जिंग equitable share of overhead expenses to the product. The absorption is to be made on a suitable base. The base is absorb rate, which is calculated by dividing the overhead expenses by the base selected. Overhead absorption rate is equal to overhead expenses divided unit of the base selected. याच्या काही मेथड्स आपल्याला दिल्या. द मेथड ऑफ यूज फॉर द ॲब्सॉर्प्शन आर ॲज फॉलोज. फर्स्ट बेस ऑफ प्रोडक्शन युनिट्स, सेकंड बेस ऑफ डायरेक्ट लेबर अवर्स, बेस ऑफ पर्सेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, बेस ऑफ पर्सेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, बेस ऑफ मशीन अवर आणि बेस ऑफ पर्सेंटेज ऑफ प्राईम कॉस्ट. व्हॅल्यू ॲडेड ॲक्टिव्हिटीज याच्यामध्ये आपल्याला दिलेले आहेत. अँड ॲक्टिव्हिटी दॅट इन्क्रीज इन the worth of product or services such as engineering design, assembling, painting, packaging, production, research and development. Non-value added activities कोणत्या and activities that added to or increase time spent on the product services without increasing its market value, such as repair of machine, store of inventory, building maintenance, inspection and moving materials. Traditional costing method typically use one rate to allocated overhead to product. This rate was obtained based on direct labor cost or direct labor hour. Problem with the traditional costing system, manufacturing process and product are more complex. This result is over costing or under costing, ज्याला आपण अंडर ॲब्सॉर्प्शन आणि ओव्हर ॲब्सॉर्प्शन रेट पण म्हणतो. Product are not allocated an adequate amount of overhead cost. Simply product get too much. यामध्ये आपल्याला आता टाईप ऑफ ओव्हरहेड्स काही आपल्याला एक्सपेन्सेस दिसत आहेत आणि त्याचे आपल्याला बेस दिसत आहेत. रेंट, रेट्स, हिटिंग, रिपेअर, डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग. याचा बेस जो आहे अपॉर्शनमेंटचा तो एरिया ऑक्युपाईड और फ्लोअर स्पेस राहील. लाइटिंगसाठी नंबर ऑफ लाईट पॉईंट, एरिया ऑक्युपाईड, power, horsepower of machine or machine hour, depreciation, insurance, repair and maintenance of plant and vehicles, book value of asset or original cost, personal staff welfare, canteen wages, cost office, number of employees or wages paid, store, number of store requisition or value of material use or value of material in store. सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशनसाठी सेल व्हॅल्यू आणि ॲडव्हर्टाइजमेंटसाठी सेल व्हॅल्यू असे बेस राहतील. या बेसवर रिलेटेड आपल्याला एक्झाम्पल जे आहेत ते आपल्याला एक्झाम्पल या प्रकरणामध्ये सोडवायचे आहेत. तर आपल्याला याच्यामध्ये ॲपॉर्शनमेंट, रिॲपॉर्शनमेंट आणि सायमल्टेनियस इक्वेशन मेथड अशा 3 प्रकारचे टाईप्स जे आहेत ते आपल्याला एका एक्झाम्पलमध्ये सोडवायचे आहेत. याच्यामध्ये आपल्याला थेरॉटिकल ॲज वेल ॲज आपल्याला प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेमसुद्धा आहेत. ओके, थँक्यू, धन्यवाद.